Hi all, it's me Shamina Salim from Tiju's Academy. When you are writing something, you generally need some connecting words to make your sentence more clear and flow your ideas. So, today's video is about connectors. There are mainly two types of connectors, coordinating conjunction and subordinating conjunction. Let's see one by one. There are only 7 coordinating conjunctions. We call them as fanboys. For, and, nor, but, or, yet, and so. ഈ fanboys usually നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസിനെ ടുഗദർ ആക്കാനും രണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസിനെ ടുഗദർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ്. നിങ്ങൾ 2 മെയിൻ ക്ലോസസിനെ ഒരു ഫാൻബോയ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു കോമ ആ ഫാൻബോയ്ക്ക് മുന്നേ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ ഫാൻബോയ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വേർഡ്സിനെയും ഫ്രേസസിനെയുമാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കോമ നിർബന്ധമില്ല. ഷീ വാസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ബട്ട് ഡിഡ് നോട്ട് റെസ്പോണ്ട്. The rash was on his palms and fingers. She might be disoriented or confused. ഇവിടെ മൂന്നിടത്തും നിങ്ങൾ ആൻഡ് ബട്ട് ഓർ ചേർത്തപ്പോൾ അതിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ കോമ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് അത് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫാൻബോയ്സ് യൂസ് ചെയ്തത്. Remember, we have only 7 coordinating conjunctions. Unfortunately, we have lot of subordinating conjunctions. The main conjunctions we are using in our OET writing are after, although, as, because, before, even though, if, once, since, so that, until, when, and while. While using subordinating conjunction, you can swap the order of your clauses. Let's see one example. As her tooth had become asymptomatic, she cancelled the appointment. She cancelled the appointment as her tooth had become asymptomatic. ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ടർ ഇനിഷ്യലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിഷ്യലി നിങ്ങൾ കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലോസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിർബന്ധമായും കോമ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഇനി കണക്ടർ നിങ്ങൾ മിഡിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ കോമ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല. ഇനി നിങ്ങൾ കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഐഡിയ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മിഡിലാണ് കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ആ കണക്ടറിന് മുന്നിൽ കോമ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. For example, he graduated top of the class although he has dyslexia. The patient benefits from laparoscopic techniques whereas the surgeon encounters new difficulties. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.